nous avons la chance d'avoir quelques modalités de traitement au Cameroun. L'intérêt de cette présentation, c'est quoi? C'est un intérêt thérapeutique parce qu'il faut savoir que chaque rétinoblastome demande une réponse particulière. Un intérêt pronostique parce que ce soit au niveau du premier contact, au niveau des informations qui seront données aux patients, au niveau, n'est-ce pas, du choix du traitement, tout cela va influencer le pronostic de la maladie. Est-ce qu'on aura un enfant qu'on aura sauvé ou bien un enfant qu'on aura à perdre? Pour ce qui est de l'historique, il faut savoir, n'est-ce pas, que l'énucléation se fait depuis avant Jésus-Christ. Mais dans sa forme moderne qui impliquait l'anesthésie et les implants, on va dire, n'est-ce pas, que c'est quelque chose qui date d'à peu près 200 ans. Les limites de l'énucléation aussi concernaient le fait que lorsque la maladie envahit le... Excusez-moi. Lorsque la maladie envahit le nerf optique, alors l'énucléation peut ne pas être curative. Nous avons aussi le cas des maladies extraoculaires où, bien entendu, l'énucléation peut présenter, n'est-ce pas, des limites évidentes. Il y a 100 ans, il a été introduit, n'est-ce pas, la radiothérapie externe, avec comme challenge la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des cancers liés à l'utilisation de cette méthode. Nous avions aussi des difformités crânio-faciales et bien sûr le coût et l'accès à cette méthode de traitement qui n'est pas toujours évident de nos jours. Là, vous pouvez voir, n'est-ce pas, une pièce de un globe oculaire après énucléation et là, un patient qui est sous une machine de radiothérapie. Il y a 60 ans, la chimiothérapie a été introduite, bien entendu avec des effets secondaires qu'il fallait maîtriser. Nous avons eu aussi, n'est-ce pas, la brachythérapie, ou bien ils appellent ça la internal radiotherapy, qui permet, n'est-ce pas, de traiter l'œil localement en fixant une plaque de produits radioactifs qui va irradier, n'est-ce pas, la tumeur localement. Bien entendu, toutes ces techniques vont avec, n'est-ce pas, des limites. Et ici, particulièrement, on a la toxicité oculaire qui touche particulièrement la rétine. Il y a 40 ans, la chimiothérapie systémique a évolué vers de nouveaux protocoles avec un meilleur contrôle des effets secondaires. Nous avons aussi eu l'introduction, n'est-ce pas, du laser, qui est beaucoup plus intéressant dans les maladies postérieures, et la cryothérapie, que nous pouvons utiliser, n'est-ce pas, pour traiter des tumeurs, n'est-ce pas, de petite taille, et aussi après, comme traitement, consolidation treatment, après que la tumeur est réduite. Par exemple, lorsqu'on donne la chimiothérapie avant. Il y a 20 ans, il y a la chimiothérapie intra-artérielle qui est utilisée pour, quand on a en tête, n'est-ce pas, de sauver l'œil ou la vision. Elle aussi comporte, n'est-ce pas, des challenges, à savoir le coût, une expertise importante et bien entendu, il y a, n'est-ce pas, des effets secondaires qu'il faut aussi considérer. La sélection du patient est plus que importante parce que tous les patients ne peuvent pas, n'est-ce pas, avoir cette modalité de traitement. Je fais une petite parenthèse en disant, n'est-ce pas, que nous savons qu'il y a le rétinoblastome héritable et il y a celui qui arrive de façon sporadique. Donc tout cela a aussi une implication, n'est-ce pas, dans le type de traitement, n'est-ce pas, qu'il nous faut avoir pour nos patients. Nous avons eu aussi, il y a 20 ans, l'introduction de la chimiothérapie intravitréenne. Et bien entendu, ce sont des produits qui, à notre niveau, sont quand même dispendieux, ils ont un coût. Il y a une toxicité oculaire qui existe, mais c'est une modalité qui est intéressante lorsque la tumeur n'a pas de... Par exemple, dans le cas de vitreous seeding, quand on a la tumeur qui s'est disséminée dans le vitré, c'est un peu difficile d'utiliser les autres moyens. Et donc, cette injection directement dans le vitré permet
de nous amener à quelques résultats intéressants. Donc, nous sommes partis globalement, n'est-ce pas, d'objectifs de sauver, n'est-ce pas, la vie de l'enfant, promouvoir, n'est-ce pas, la réhabilitation sociale de l'enfant, pour maintenant, en plus, n'est-ce pas, de sauver la vie de l'enfant, augmenter véritablement le nombre de survivants du cancer au Cameroun et pourquoi pas sauver, n'est-ce pas, la vision quand c'est possible. Il faut dire, n'est-ce pas, que les autres pays nous battent à plate couture. Nous pouvons voir, n'est-ce pas, que les pays dits développés, mais que je préfère dire équipés, ont, n'est-ce pas, des taux de guérison, de taux de suivi, n'est-ce pas, qui sont faramineux. Bien entendu, il faut dire, n'est-ce pas, qu'ils voient moins de cas avancés que nous. Mais nous avons des pays africains qui ont une prise en charge du rétinoblastome qui a commencé et qui a évolué, où il y a eu vraiment, n'est-ce pas, des équipes qui s'y sont mises et qui ont des résultats plus intéressants. Donc, au Cameroun, le traitement, n'est-ce pas, a deux objectifs, traitement curatif et traitement palliatif. Je le dis pourquoi? Parce que c'est important de le dire, parce que très souvent, au niveau, n'est-ce pas, du premier contact du patient, il faudrait déjà que le professionnel, n'est-ce pas, ait ça en tête. Parce que ce n'est pas souvent la peine d'être extrêmement enthousiaste alors qu'on n'a pas les éléments, on n'a pas tous les éléments pour dire, n'est-ce pas, comment cette histoire peut tourner pour le patient. Donc, il faut être en mesure de donner l'information vraie, mais être en mesure, n'est-ce pas, de donner une information qui ne permet pas d'enfermer le patient un peu dans une sorte de mirage, que tout sera rose, quel que soit le stade. Donc, au niveau de nos options de traitement, nous avons la chirurgie. Dans plusieurs centres, nous pratiquons l'énucléation, l'exentération, bien entendu. Je tiens à dire, n'est-ce pas, que la raison pour laquelle c'est important, n'est-ce pas, qu'il y ait vraiment des centres dédiés, n'est-ce pas, à cette histoire, c'est parce que la façon dont on va faire l'énucléation dans le cas de tumeurs sera différente. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré une pièce, du moins un œil, avec, n'est-ce pas, vous avez vu, n'est-ce pas, le nerf optique. Donc c'est très important, n'est-ce pas, de savoir que lorsqu'il y a la possibilité d'une extension au niveau du nerf optique, cette précaution-là, de prendre 1 mm, 1 cm au-delà, permet vraiment, n'est-ce pas, de s'assurer que on ne coupe pas dans la tumeur qui avait déjà commencé à envahir le nerf optique. Donc, nous avons l'exentération lorsque nous avons les cas d'exorbitisme. Nous avons, n'est-ce pas, la chimiothérapie systémique. Bien entendu, nous avons plusieurs anticancéreux et nous allons les utiliser en fonction de leur disponibilité aussi. Parce qu'il faut dire, n'est-ce pas, que ces anticancéreux ont un coût. Mais le protocole, de plus en plus dans le monde, va vers le protocole CF, qui est la carboplatine, l'étoposide et la vincristine. Nous avons la thermothérapie, nous avons la cryothérapie qui sont nouvelles au Cameroun. Je tiens à dire, n'est-ce pas, qu'à l'heure actuelle, par l'intervention de certains partenaires, nous avons pu acquérir, n'est-ce pas, un matériel pour pouvoir offrir, n'est-ce pas, cette modalité de traitement. Nous avons la radiothérapie externe, cobaltothérapie ou bien l'accélérateur linéaire, qui se trouve, n'est-ce pas, dans la province du littoral. La cobaltothérapie, c'est à l'hôpital général et l'accélérateur linéaire, c'est en privé. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est quoi au quotidien? Quand nous avons des tumeurs qui sont petites, ce qui nous arrive rarement, parce que les patients viennent généralement dans un stade qui est avancé, on pourrait pratiquer, n'est-ce pas, à l'heure aujourd'hui, la cryothérapie ou la thermothérapie associée ou pas à une chimiothérapie, en fonction, n'est-ce pas, de ce que nous voyons, suivi par un follow-up et si la tumeur a affecté des zones particulièrement sensibles telles que la macula et consorts, il faudra bien, n'est-ce pas, qu'il y ait une sorte de low vision thérapie pour aider le patient à faire au mieux avec la vision qui lui reste. Pour les tumeurs beaucoup plus larges, on est obligé d'utiliser quelque chose qui va réduire la taille, n'est-ce pas, de la tumeur, soit enlever l'œil, soit, si c'est possible, utiliser, n'est-ce pas, un traitement qui permet de sauver, n'est-ce pas, le globe. Avec, n'est-ce pas, la thermothérapie, la cryothérapie, ça peut être possible. Et plus tard, donner, n'est-ce pas, la chimiothérapie adjuvante et bien sûr un follow-up. J'insiste sur le follow-up. Vous allez comprendre, n'est-ce pas, qu'après avoir traité correctement un rétinoblastome, on peut avoir, n'est-ce pas, des rechutes dans les années, n'est-ce pas, qui suivent.
Donc ces enfants-là, ce n'est pas un traitement de palu, et puis c'est fini. Encore que le palu même, on peut se réinfecter plus tard. En fait, ce n'est pas la varicelle, quoi. On a la varicelle une fois et puis c'est fini. Le rétinoblastome, pendant une certaine période où le follow-up est vraiment très important, on peut avoir, n'est-ce pas, des cas de rechute. Donc, dans les cas de tumeurs extraorbitaires, on aura une chimiothérapie néoadjuvante et, comme j'ai dit ici, le next step determined by the response to chemotherapy. Ça veut dire que la chimiothérapie va nous donner un résultat et on va savoir, est-ce que c'est quelque chose, n'est-ce pas, où on peut essayer un traitement curatif. Mais il faut savoir, n'est-ce pas, que la chirurgie peut suivre, mais très souvent le traitement palliatif, n'est-ce pas, est à considérer dans ces cas. Vous voyez par exemple, sur le cas de ce patient, vous voyez, n'est-ce pas, la taille de la tumeur. Ça, c'est après la chimiothérapie, 5 cures de chimiothérapie. Mais est-ce que nous allons pouvoir sauver cet enfant avec une tumeur, n'est-ce pas, qui occupe la totalité de l'orbite et qui est complètement rendue à l'apex, n'est-ce pas, de l'orbite. Vous voyez la difficulté, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez challenging, prendre souvent certaines décisions. Quelle est notre couverture? Vous allez voir que j'ai laissé des espaces parce que ça, c'est la connaissance que j'ai, n'est-ce pas, de notre arsenal. Peut-être que dans la salle, il y aura des gens qui pourront nous dire, nous faisons ceci et cela. Je tiens à dire, n'est-ce pas, que la chirurgie pour l'énucléation, parce qu'il y a une infection, c'est différent de la chirurgie de l'énucléation pour une tumeur. Parce que quand vous faites une énucléation et que vous blessez, par exemple, bon, blesser, c'est une façon prosaïque de parler, et que vous faites, par exemple, une déchirure du globe, parce que peut-être vous avez trop tiré et qu'on sort, vous comprenez bien que s'il s'agit d'une tumeur, vous essaimez. Donc le soin, la technique doit vraiment être bien maîtrisée et c'est la raison pour laquelle la prise en charge, n'est-ce pas, de ces cancers nécessite, n'est-ce pas, que l'équipe soit vraiment une équipe qui ne fait pas juste ça en passant. Déjà qu'on a vu des cas de patients qui ont été opérés et c'est bien après qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être faire la chimiothérapie. Vous voyez, donc c'est vraiment, ce n'est pas parce qu'un geste technique est possible qu'on gère le rétinoblastome. Ça doit être une stratégie qui est pensée pour évaluer, n'est-ce pas, ce qui est bien pour la prise en charge du patient. Donc ici, on peut voir dans le centre, la chimiothérapie, la chirurgie, n'est-ce pas, est disponible. Dans l'extrême nord, la chimiothérapie, la chirurgie est disponible. Dans le littoral, la chimiothérapie, la chirurgie, la thermothérapie, la cryothérapie, la radiothérapie externe est disponible. Dans le nord-ouest, on a la radiothérapie qui est en train d'arriver au niveau de l'hôpital de Bingo. La chirurgie est disponible, la chimiothérapie. Dans le sud-ouest, la chimiothérapie et la chirurgie. Donc vous voyez bien, n'est-ce pas, qu'il y a des endroits qui ne sont pas couverts. Mais ça, ce n'est pas un problème. Le problème, n'est-ce pas, c'est amener l'enfant, n'est-ce pas, là où la prise en charge, n'est-ce pas, peut être la meilleure. Et je pense que le Cameroun n'est pas un pays comme la Russie, où c'est carrément des milliers de kilomètres, au moins. Donc il y a la possibilité, n'est-ce pas, d'amener les patients où ils peuvent, n'est-ce pas, recevoir, n'est-ce pas, leurs soins. Quelles sont nos statistiques? Pour ce qui est, n'est-ce pas, de Bingo, tout à l'heure, nous avons vu, n'est-ce pas, que nous avons un sous-diagnostic, n'est-ce pas, de nos patients. Nous devrions avoir un certain nombre, mais le nombre que nous avons est en dessous. Donc ça, c'est par exemple ce que nous avons eu au niveau de Mbopi. Sur les 2 dernières années, l'hôpital, n'est-ce pas, où je travaille, nous avons eu 21 cas sur les 2 années. Et nous avons, n'est-ce pas, eu d'emblée, le traitement, n'est-ce pas, avait pour un objectif curatif dans 50% des cas uniquement. D'emblée. Donc vous voyez, n'est-ce pas, que les patients, certains patients sont arrivés, n'est-ce pas, dans un stade vraiment avancé. 42% des patients ont fini, n'est-ce pas, leur traitement. 8 ont bénéficié de la chirurgie et on a eu, n'est-ce pas, bon, un taux de suivi de 38% jusqu'à présent, avec, n'est-ce pas, un nombre important quand même de perdus de vue. Parce que là, par exemple, on voit 9 ont disparu, on ne connaît pas le statut de 7 et consorts. C'est la raison pour laquelle les aspects psychosociaux, n'est-ce pas, sont importants. Le rétinoblastome est une maladie mortelle. Chaque cas nécessite, n'est-ce pas, une réponse spécifique. Précoce améliore, n'est-ce pas, la suite. Le retard tue. C'est une maladie, n'est-ce pas, qui n'a pas besoin, n'est-ce pas, comment on appelle ça, d'une activité en solo. Je pense que beaucoup de personnes, parfois, quand ils font l'ophtalmo, ils sont capables de faire beaucoup de choses seuls, se disent, n'est-ce pas, peut-être le rétinoblasto, ça se passe. Non, non, le rétinoblasto, c'est un teamwork.
teamwork. La thérapie est une portion du management. C'est pour ça que je me suis tenu loin du mot management, parce que management, c'est prise en charge. Et là, je n'ai parlé que des aspects traitement, parce que le rétino, c'est des aspects multiples. Donc nous avons le traitement, mais nous avons d'autres parties, n'est-ce pas, du management qu'elle va présenter. Et rappelons-nous, le rétinoblastome est curable. Merci pour votre attention. This thing doesn't want to go out. No. The mouse. This is the one. This is the one now. Yes, yes. Good morning, everyone. Please, I respect every protocol here. It's a privilege for me to be among you. And thank you so much for offering eye services. Because of your service, I'm able to work and I'm able to see well, as it is obvious. I coordinate child services within the Cameroon Baptist Convention Health Services. I have nothing to disclose. And I'm a pediatric oncology nurse. I can't stand here to speak without telling you the centers. So this is the outline I will follow. We have to go quickly to save time. 2 child cancer hospitals in Cameroon. The Fondation Chantal Biya is the first. And under it, we have Hôpital Protestant de Gaobela at Tibati in the Adamawa and Yaoundé. And Bingo Baptist Hospital, the next child cancer hospital in Cameroon. And we have Banso Baptist Hospital. We have Banso Baptist Hospital, Baptist Hospital Mutete, Mbopi Baptist Hospital, and Baptist Hospital at Mesquite Marwa, and also Mount Mary Hospital in Boya. So these, we have the main hospitals, and under them we offer some services not so comprehensive. But for retinoblastoma, please, you can send the children to any of these centers. We'll know them around. Retinoblastoma is difficult when we talk of psychosocial support because it affects infants and young children. The child cannot say, "Mama, je ne peux pas voir. I am about to lose my vision." This baby is 5 months old. The baby is not seeing well. The baby cannot complain. Now the other child is so small. It is rare, so it's not so common. So it's not so common, and often parents have said this child is born with a star when they see leukocoria. So they experience psychosocial distress at all the stages, from diagnosis, during treatment, after treatment, and even when their child dies, they still have psychosocial distress. Now, ignorance potentiates the psychosocial distress. We looked at 1/3 of parents of children with retinoblastoma who were on treatment, those who agreed to do treatment, and we only spoke to them after surgery. So those who had not had surgery, we did not ask them questions. So we asked them, because after surgery, emotionally, they begin to calm down. We said, "What did you think about the day we told you your child has cancer in the eye?" They said, "No, the day you told me, I thought that it is witchcraft." Then we said, "Okay, after we took time and explained everything to you, maybe the first time, the second time, what did you say?" "I still thought it is witchcraft." So our counseling did not mean. "And then what about your family?" "No, everybody in my family says this is not a sickness, it is witchcraft." With this, we know that there is a high tendency for treatment abandonment. There is a high tendency for denial, because nobody has ever heard about it. What are the actions at diagnosis? The child has a cancer, a deadly disease, but that child is not sick. The child is jumping and playing, and the child looks healthy. So why do you say that my child has a deadly disease? It's so difficult. And it is strange. Cancer in the eye. Now, these parents told us that all of them that we interviewed,
Do you know that adults have cancer? They said yes. They will tell you the cancer of this, cancer of that. But I've never heard that children have cancer. Now, how do you say that somebody's child has cancer in the eye? All of them never knew that children have cancer. Now, we are talking about the eye. So they go through a lot of emotions. And if we are not watchful, we will miss them out because from that counseling, they will go and never come back. I remember this boy. There's nothing wrong with his eye when he looks at the mirror. His eye looks good, but his mother saw that light reflection, and she pursued consultation. And it takes us time. He has to look round and round and round, and sometimes he opened the eye before we see that lukoko. And we snapped and showed him, and he cried for like 3 weeks. He wasn't talking to anybody in his family because he's going to lose his eye. So the children to go through a lot of distress. Now, at treatments, the parents are ignorant. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vit après la chimiothérapie. So, you want their child will not live after chemotherapy because all the adults they know have died. There's a lot of ignorance. And then we talk about that terrible surgery. Madam, can you accept that they should remove your child's eye? That's what they ask. Tu peux accepter qu'on enlève l'œil de ton enfant? So, it's so painful. And we also have societal and religious values. And then the cost of chemotherapy, it's not badly expensive, but it is costly. And the length, you know, you have to do chemotherapy 6 times, then they surgery inside, and then you have to do EUAs after that. It's costly. It disturbs them from going to work. Some parents have lost their job because their children had cancer and they have to follow treatments. Some women have followed treatment, they go back, and their husband have remarried. I will show you a woman, when she came back, and the husband just walked out of the house. And she doesn't know where the husband is, but the husband is still in Douala. So it is very costly in terms of everything. And there are myths about cancer. You know, it's a death sentence. Why should I bother? So there's a high tendency for abandonment because no, cancer is not cured. And then after treatment, even though the child finished chemotherapy, will the child actually survive? Those who come with exophthalmos, I fear them. Because a very little percentage of them survive. Complete treatment and follow-up. They'll tell you at some point, that child twitched one day, and the next day he died. So the parents need to communicate, but would my child really survive after this treatment? And then they worry about the second eye. After counseling, sorry, they need to do EUA. Each time they come for follow-up EUA, you see them scared. And then when they go, they'll come back, no, ça s'est bien passé. They smile after that. The next time they are emotionally worried, will that eye at some point develop retinoblastoma also? One lady told me, her first child got retinoblastoma. Ça veut dire, je ne vais jamais accoucher. Because she was so scared. She has to do examination of all the children. It's very frightful. And all of this is costly. And then they think about, even if I've stopped delivering, maybe I'll pass that gene to my generation. They express those things. So it's very frightening to them. So we offer psychosocial support because retinoblastoma is a serious disease. It is rare. The people have never heard about it. But it is deadly too. And then the treatment approach is strange. Chemotherapy. One child said, vous avez mis l'acide dans le corps de mon enfant. We had a serious case. So you put acid in the... Do children get chemotherapy? No, it is acid. And there's lots of a significant part. You look at me, when you imagine somebody, it is the face, it is the eyes. If you think about me when I'm not there, you're seeing my face. So we are going to lose a part that when you imagine the person, you're seeing something in that person's face. And there's many years of follow-up before there's any hope. This hereditary predisposition, family and cultural influences. We know our culture. The family head will say, bring that child to the village. They cannot treat that child in the hospital. It is witchcraft. You take the child and you only bring the child with a bulging eye. And then we have social services. We are not in the Western world where the parents are compelled to treat. The parent has the primary decision of the child. So we need to do everything to be nice to manage this. There's also poverty. And then there's a lot of unawareness, and it is related to the level of literacy of this family. So who can offer psychosocial support? Everyone. The healthcare professional, the people in the community. We consider the age and developmental level of the child and of the family. And it has 2 main steps. In childhood cancer care, we teach emotional well-being to the staff,
You measure your resilience level. You look at resilience characteristics. You do it yourself. If you do it yourself, by the time you interpret, you will know where you are weak. And then we have facilities to tell you how to improve on your emotional well-being. We teach this stuff in pediatrics in general. And for cancers where the children end up losing body parts, especially retinoblastoma, we tell them, please, bury your emotions. Never ever express them to these people. Just be as nice as you can be. And this helps. Once they start emotionally well, they are able to support parents, the families. And how do we support them? Active listening. When we listen to them, there are times we don't know these people they are going to abandon. And most of the time they will abandon. And when we suspect, we try to bring in ways, strategies to help them cope. We have got numbers of the child's grandparents and we invite them. Sometimes it's the grandparents, because they are stronger, who are able to convince the young couple or the single parents to accept treatments. And then you learn how to communicate with the children. They will surprise you. A 3-year-old told the friends when they were playing, this is my eye, you see. No, don't play with sticks around me. Don't play with stones. Because they are going to remove this eye and I'm going to be left only with one eye. So practice that when you're around me, you don't touch sticks and stones, because we canceled that 3-year-old. And then the friends ran back to the mother and said, no, Favor is saying that they're going to remove her eye in the hospital. So some children are very smart and they are going to surprise us. We use a lot of distraction techniques, age appropriate. These children are very young. And so we try to blend. We try to read the parents. We play with the children. We play with the parents, but we always read their emotions. And then we create a support system. I'm going to show you photos of this. Continuous counseling. The counseling never ends. And then there's the aspect of financial support. So you cause them to discover that they are not alone. I am not alone is very strong. And then you connect them to another family early on. Sometimes I just call a previous family. I say, please, if you speak French, I look for somebody. This person speaks French. I say, madam, please, I'm going to connect you to somebody. They listen better to people who have the similar story. Or if you speak English, I connect you to somebody who speaks English. And then we have chemotherapy. As much as possible, I try for them to meet another family. Or if somebody had nucleation, maybe mostly on Tuesdays, they are in the ward, I invite those parents, of course, those who are yet to have to visit the child who has had nucleation. That way, when we do that, they get to connect to the other families. And when a child had prosthesis, the artificial are already. Some are sitting. When they come for follow-up EUA, we call them to come and you just burst into the other parents, you greet them, start talking with them, and then you say, oh, my child has had this too. Where is the child? Is the child at home? No, this is the child. My child had surgery. And then they say, but where is the hole in the eye? You say, no, this prosthesis. It encourages them. So they discover it, they discover themselves, and that is enriching. And these are children, some of them have had enucleation, some have not yet had, and they are sitting together. So you bring the families together. This is International Child Cancer Day on February 15th, and one of them was in the ward who has had enucleation. Some of them have prosthesis, not everyone has. And the baby I'm carrying has had bilateral enucleation. And then you see, we put the children together. They love themselves. So if you look, this girl, they sat together, and then out of a sudden, she reached out and she's holding the baby. And then they start playing together. These two come for EUA together. They have known themselves. They just come and they play. It encourages the families to know that they are not alone. And we do continuous counseling. It should be culturally sensitive. Make sure that you blend the culture. Don't say something that is not fitting for somebody's culture. Allow the families to express themselves freely. There are times you just listen. If you listen keenly, you'll be able to help them. If you try to stop them from talking, then they don't express themselves, they go and get lost. And then sometimes you just accept. Je ne peux pas accepter que mon enfant a le cancer. You just stay quiet. Yes, let them know accept it is true. Then somebody says, je vais prier jusqu'à ça va se disparaître. Yes, pray until it disappears. You don't talk, you just listen. Let them pray. And then you ask them whether they've ever had a difficult problem, how they solved it in the past. And then you ask questions, go around, you know about the family, and you use the resources they have to help them. It's a lot. Sometimes you say, okay, I cannot come. Do you have an aunt? Do you have this child's grandmother? Can she come and stay? If you cannot do treatment in Yaoundé, if you cannot follow up treatment in Mutengene, anywhere. In Bingo, we have a parent home.
Do you have somebody who can stay at the parent home for 6 months in Bingo? You don't pay for it. And then the person just sits there. They follow up on the day of treatment you come. It's just close. It is 5 minutes from the ward. And then they do that. And there's a teacher who can follow up and do play therapy with the children. There's somebody, a housekeeper, who takes care of you. There's a nutrition person, she demonstrates. If you lack food, they can provide food for you. You do all of those resources to make them stay on their treatments. And we refer them. You can begin chemotherapy somewhere because of proximity and help. You come somewhere. We call family members, we do counseling. Like now there is a child. During Christmas, the mother could not follow up. The aunt is in Douala. Please, we call the aunt counselor, take care of this child and bring the child to clinic. And just for the child to have care. So you identify the strengths. If we don't do that and look for family members and look for ways to support, we'll not finish the treatments. And then we stimulate them to plan strategies so that they can complete treatments. Some families want to, but they don't have the financial resources. So, beautiful daughter, she has had bilateral enucleation. She's not the only one. And this lady, we had to support her. We begged colleagues, please buy her basket because her husband walked out of the house. This is witchcraft from your family. And he never came back. So, we have a lot to do. And when you see them, sometimes you send them to us. We are able to have time to explore all of these resources. We have obstacles. We need time to do all of this. We as don't really have the time. And the behavior of the parents are so difficult. And those we connect them to will say no. I try these parents and not convince the parents. Their religious beliefs, the lack of knowledge and education, poor social structures. These are all obstacles. And I want you to listen to one of my most interesting survivors. Please, Flora, come to the front. Flora and her husband, he was around. S'il vous plaît, avancez. So, Sheila had enucleation before she got chemotherapy. And the first treatment they gave her, she had side effects. It was not in her facility. But this is one of the children who moved to 8 facilities before she got to us. So the first photo, this is how she came, with a regrowth in her socket. So at enucleation, she had bleeding. The first chemo she did not respond to. And it is after her treatment again at Mbopi and exenteration that she's able to go to school. I will let Flora just share a bit and tell us what she expects from us. She'll speak in French. Good morning. My name is German by Michela. My school is class 1A. Bethany Bilingual Nursery and Primary School, Plateau Gara. Merci, Madame Vera, de m'avoir passé la parole. Merci aussi à toute l'équipe de Bingo pour ce moment que vous me donnez de parler un peu de Sheila. Sheila, tout a commencé avec Sheila quand elle avait l'âge de 2 ans. Avant l'âge de 2 ans même, on remarquait une tache blanche dans son œil son œil droit. Bon, ça ne nous disait rien parce que l'enfant voyait, elle jouait, on se disait voilà, tout va bien. Jusqu'à un moment, son papa a constaté qu'elle ne voyait pas avec son œil là. C'est là où on consulte. On nous dit voilà, rétinoblastome, mais à confirmer. On nous envoie, je parle au nom des hôpitaux. On nous envoie à Yaoundé, à Maghrabi pour la confirmation. Quand nous arrivons à Maghrabi, on nous programme d'urgence. On fait une programmation d'urgence pour opérer.
Nous disions, voilà, nous n'avons pas de famille à Yaoundé. Bon, comme on a dit qu'à Douala, on pouvait aussi faire à l'hôpital général. Nous sommes retournés à l'hôpital général. On a opéré Sheila. Et puis, on nous a référés dans un centre pour la chimiothérapie. On nous a référés là-bas. Et on a pris 6 séances. On a fait 6 séances de chimiothérapie. Et chaque séance, on était hospitalisé 1 semaine. Mais malgré ça, à la fin de la 6e séance, Sheila, il n'y avait pas de progrès pour Sheila. On a constaté que l'œil de Sheila avait gonflé, avait totalement gonflé. Voilà, nous sommes encore retournés à Yaoundé. Nous sommes retournés à Yaoundé. Quand on arrive à Yaoundé, on nous dit il faut rentrer, suivre le traitement là où vous étiez. On dit non, mais on ne peut plus retourner là où nous étions parce que on a d'abord fait 6 séances de chimiothérapie là-bas et ça n'a pas donné. C'est comme ça que nous retournons à Maghrabi encore. C'est de Maghrabi qu'on nous donne le contact de Dr Nelly ici présente. Une fois à Douala, on retourne sur Douala, on appelle Dr Nelly. On dit, docteur, voilà, nous étions à tel centre, on nous a donné votre contact. Dr Nelly nous dit, on se retrouve à l'hôpital tout de suite. C'est comme ça que nous arrivons à Bingo. Après avoir parcouru 7 hôpitaux, mais Bingo était le 8e. Quand on arrive à Bingo, voilà, toute l'équipe de Bingo, vraiment, nous fait asseoir et ils nous ont encouragés tout d'abord en priant pour nous. Voilà, vraiment, ça nous a beaucoup apaisés parce que quand on marchait des hôpitaux en hôpitaux, d'hôpital en hôpital, on ne trouvait pas, on n'avait pas eu ça en fait. On n'avait pas eu ça. Dr Nelly, avec toute son équipe, Dr Kandem ici présent, ils ont tout d'abord prié pour nous et ils ont expliqué que voilà, on va prendre Sheila en charge. Mais on va recommencer le traitement de Sheila comme si Sheila n'avait rien reçu. On a donné 3 cures de chimio à Sheila. Après les 3 cures, on a encore réopéré Sheila à nouveau. Si vous voyez l'œil de Sheila, ce n'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant la première opération. Voilà la première opération. Mais déjà ici, c'était déjà encore en train de gonfler. Quand nous arrivions à Bingo, c'était plus gros que ça. Oui, c'est comme ça que Dr Nelly et tout son staff, ils ont pris Sheila en charge, ils ont administré ce qu'il fallait avec Madame Vera ici, avec l'aide de Madame Vera, parce qu'elle aussi, elle a beaucoup fait pour nous. Elle nous a beaucoup accompagnés. On a, après les 3 séances de chimiothérapie, on a opéré Sheila à nouveau et aujourd'hui, Sheila va bien. Bon, pour les autres enfants, ce que je déplore beaucoup, si au départ, nous avons eu l'information que Bingo prenait en charge le rétinoblastome, je pense que on ne devrait pas parcourir partout, on ne devrait pas aller partout à chercher la solution ou à chercher la guérison pour Sheila. Donc, pour les cas à venir, je pense que s'il y a une collaboration entre les ophtalmologues et les centres qui prennent en charge, parce que l'ophtalmologue qui nous avait diagnostiqué la maladie, elle-même, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas, elle nous a juste référé là où on pouvait prendre en charge et nous sommes partis là-bas. Après 6 séances de chimio, rien n'a donné. Bon, si elle avait l'information, elle pouvait directement nous diriger vers Bingo, par exemple, pour une meilleure prise en charge. Donc,
Oui, aussi, après l'opération de Sheila, ça a été beaucoup difficile pour nous et pour Sheila aussi parce que on l'avait à l'école de Sheila, on nous avait dit c'est mieux que Sheila reste à la maison parce que elle peut frustrer les autres enfants. Donc ça a été vraiment un choc pour nous. Ça a été tellement difficile pour nous d'accepter cela. Mais grâce à Dieu, on a pu surmonter et nous sommes vus là où nous sommes. Okay, thank you very much. Thank you. So you see that it's difficult. We have a lot of work. After she was in nursery school, and then they said no. Okay. No, the child can't come to school. She's frightening other children. Okay. Je voulais ajouter quelque chose parce que après la maladie de Sheila, elle se fait suivre par le docteur Nelly ici présent. Donc après chaque 1 an, on faisait 2 fois par an, mais présentement c'est 1 fois par an. On fait suivre Sheila. Sheila se fait suivre par le docteur Nelly ici présent. Donc chaque 1 an, 1 fois par an, on part pour les contrôles et tout. Vu la souffrance que nous avons endurée pendant la maladie de Sheila et vu les difficultés aussi que nous avons traversées pendant sa maladie, nous nous sommes dit, voilà, il ne faut pas que d'autres parents subissent ce que nous avons subi. Parce que si d'autres parents ont l'information à temps, ça pourrait réduire beaucoup de choses. C'est dans cette lancée donc, on a mis sur pied une association pour sensibiliser les parents. Bon, ce que nous faisons maintenant, hein, quand il y a les jours de vaccination, nous faisons les descentes sur le terrain, on parle de la maladie, on parle avec les personnels de santé et tout. Donc, je suis disponible pour vous accompagner, vous, ophtalmologues, si vous avez besoin de moi, pour faire suivre ces parents-là qui sont réticents pour le traitement. Parce que Sheila, elle a eu au total 11 séances de chimiothérapie, malgré qu'elle était beaucoup menacée. Parce que les 5 premières séances qu'elle a eues, elle convulsait. À chaque fois, elle convulsait. Ça n'a pas été facile. Mais les autres 6 séances, grâce à Dieu, tout allait bien. Donc, on a mis sur pied dans cette association-là pour pouvoir accompagner les parents, pour pouvoir aider et sensibiliser. Parce que nombreux sont les parents qui n'acceptent pas la maladie. Nombreux sont les parents qui ne connaissent pas la maladie. Donc, je suis là, je suis disponible, peut-être pour travailler avec vous et pour travailler aussi avec d'autres parents qui ont besoin. Thank you very much. Appreciate your time. I think she has brought us the conclusion already. Somebody's phone. Très émouvant, vraiment très émouvant. Je crois qu'il faut de tels témoignages pour qu'on prenne conscience que dans notre profession, il y a plus que la maladie, il y a l'individu. Il y a le vécu de l'individu et de son entourage. Je crois qu'on peut encore applaudir cette famille qui a eu le courage de venir faire le témoignage. Le souhait que j'ai, c'est de voir la passion de Madame Vera devenir contagieuse dans cette salle. On a vu avec quelle passion elle est engagée pour le rétinoblastome. Et cette passion, le jour où elle va être contagieuse, elle va sauver beaucoup d'enfants. Parce qu'en ophtalmologie, on n'a pas l'habitude de la mort. On soigne les yeux. Au pire, la vision est perdue. Mais l'individu vit. C'est l'une des rares maladies qui tue très rapidement. Et encore les enfants. Donc c'est là où on doit être le plus possible réactif et réagir, nous tous, hein, de toute la chaîne des acteurs soignants en ophtalmologie.
Réagir très rapidement devant les signes annonciateurs. Vous avez une pupille blanche, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour réaliser que la pupille est blanche. Même le téléphone peut faire le diagnostic, la lumière du téléphone. Vous voyez un strabisme unilatéral qui persiste chez un enfant, de grâce. Ayons l'humilité de passer la main pour qu'on puisse écarter le plus rapidement possible un rétinoblastome. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de savoir qu'on ne doit pas évoluer en silo. Ça a été dit ici. Et que tout le monde ne traite pas le rétinoblastome. Et ça, il faut qu'on le sache aussi. Je sais faire une énucléation, certes, mais pas forcément traiter un rétinoblastome, parce que l'énucléation seule n'est pas le traitement. Accepter de travailler en équipe est une des clés pour faire avancer cette maladie, parce qu'elle existe chez nous. Ils ont eu 21 cas en 2 ans. Nous, quand on commençait à Bamako, c'est pareil, mais aujourd'hui, on est à 60 cas par an. Parce que le centre commence à être connu, parce que les gens ont l'information qu'il y a une structure avec une équipe qui s'occupe, et surtout que les malades peuvent en guérir. On a vu des taux ici de 99% de taux de survie en Europe, mais ce n'est pas parce qu'ils sont forts plus que nous, hein. C'est tout simplement parce que les cas arrivent tôt. C'est pourquoi ils guérissent. Ils ont des formes A, des formes B, des formes C. Forcément, si nous aussi on a des formes comme ça, vous allez voir que le taux de guérison va bondir. La preuve, à Bamako, on a commencé avec 56% de taux de survie. Aujourd'hui, pour les formes unilatérales, on est à 85% de survie à Bamako. Donc, pour vous dire que ça dépend de nous, les acteurs, qu'on accepte l'équipe, de former des équipes, et qu'on surtout on accepte de référer, mais à temps. Donc vraiment, je ne vais pas monopoliser, parce que c'est une passion, le rétinoblastome, mais je remercie quand même tout d'abord la famille qui vient de témoigner, mais aussi toute l'équipe de Cameroun avec tous les encouragements pour que la prise en charge du rétinoblastome soit une activité connue de tous, et surtout une activité où chacun partage l'information ou encore les décisions avec les uns et les autres. Je crois que si on a un peu dépassé le temps qui nous est imparti, si la commission d'organisation est là, ou je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, on peut prendre encore, on a encore 2 minutes, on peut prendre 2 ou 3 questions dans la salle si c'est possible. Micro. Merci, professeur, cher maître. Bon, j'avais beaucoup de questions, étant donné que nous sommes limités un peu par le temps. Je serai obligé de poser qu'une seule question et puis laisser la possibilité aux autres aussi de poser des questions. Alors, ma question s'adresse au docteur Nelly Vera. I was very much interested by your presentation, okay? Congratulations. So my question is going like this. So when you presented the charts concerning the number of cases of retinoblastoma in different areas, okay? Maroa and Douala, Bingo, and so on. I realized that in Maroa, there were so many cases than elsewhere. So my question is, as you can guess, can you try to think about it? Why many more cases in Maroa than elsewhere? If you can get an explanation for that. Okay? That's all. Okay, thank you, sir, for the interest you have for our work. Yeah, it's the reality that Maroa has the highest number of retinoblastoma cases in Cameroon. So for the last 2 years, we have registered 37 cases of retinoblastoma. So we are still thinking on how to realize a study to find out what can be the reason. But broadly, I can say that we have the suggestion of consanguinity. We are thinking of consanguinity explaining the spread of the gene.
Because you know that in this area, in the Grand North, I put Adamawa, North and Far North, going towards Chad, because we receive patients from the borders of Chad, Nigeria, and Sudan. They come to Marwa. It's easier for them. So you know that they are mostly Muslim. And among the Muslims, they usually get married in between cousins. So this is what we are thinking can be the reason, but still, it cannot be established because it needs to be proved scientifically. So our aim is to get a way to do a genetic study which can help us and further study to find out why do we have more retinoblastoma in the north region and far north of Cameroon. Thank you. Dernière question. Alors, donc, nous allons remercier l'ensemble de la salle et avoir avec la commission d'organisation pour la clôture de cette session. Je vous remercie. Et encore grand merci à l'équipe du Cameroun. Imaginez un monde où chaque enfant peut voir clairement, où personne n'est freiné par une cécité évitable. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans une mission d'espoir et de guérison. Ce mois de février 2025, la Société camerounaise d'ophtalmologie organise des activités communautaires vitales et massives à Garoua. Le 13 et le 14 février, nous offrirons des consultations des yeux et distribuerons des lunettes dans les écoles. Votre soutien peut changer des vies. Et le 16 et le 17, nous effectuerons une grande campagne de 300 chirurgies de cataracte au centre ophtalmologique Esther Banner, OSF de Lagdo et à l'hôpital général de Garoua. Ensemble, nous pouvons restaurer la vision et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons illuminer des vies. Faites partie de ce voyage incroyable. Bienvenue au 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie à Garoua. Cette année, nous explorons les soins oculaires à l'ère de la couverture santé universelle, un thème vital pour l'avenir de notre nation. Imaginez un Cameroun où chacun a accès à des soins oculaires de qualité et où la cécité évitable est éradiquée. Rejoignez-nous pour aborder le sous-thème « Renforcement des capacités en chirurgie oculaire. Quelles solutions pour le Cameroun ?» Ensemble, nous donnerons aux professionnels de la santé des solutions innovantes pour que nos citoyens reçoivent les soins qu'ils méritent. Faites partie de ce voyage pour transformer les soins oculaires en un droit fondamental pour tous les Camerounais. Rejoignez-nous du 20 au 22 février à l'hôtel La Bénou à Garoua et créons un héritage de vision et d'espoir pour un Cameroun en meilleure santé.
Imaginez un monde où chaque enfant peut voir clairement, où personne n'est freiné par une cécité évitable. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans une mission d'espoir et de guérison. Ce mois de février 2025, la Société camerounaise d'ophtalmologie organise des activités communautaires vitales et massives à Garoua. Le 13 et le 14 février, nous offrirons des consultations des yeux et distribuerons des lunettes dans les écoles. Votre soutien peut changer des vies. Et le 16 et le 17, nous effectuerons une grande campagne de 300 chirurgies de cataracte au centre ophtalmologique Esther Banner, OSF de Lac d'Eau et à l'hôpital général de Garoua. Ensemble, nous pouvons restaurer la vision et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons illuminer des vies. Faites partie de ce voyage incroyable. Bienvenue au 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie à Garoua. Cette année, nous explorons les soins oculaires à l'ère de la couverture santé universelle, un thème vital pour l'avenir de notre nation. Imaginez un Cameroun où chacun a accès à des soins oculaires de qualité et où la cécité évitable est éradiquée. Rejoignez-nous pour aborder le sous-thème « Renforcement des capacités en chirurgie oculaire. Quelle solution pour le Cameroun ?» Ensemble, nous donnerons aux professionnels de la santé des solutions innovantes pour que nos citoyens reçoivent les soins qu'ils méritent. Faites partie de ce voyage pour transformer les soins oculaires en un droit fondamental pour tous les Camerounais. Rejoignez-nous du 20 au 22 février à l'hôtel La Bénou à Garoua et créons un héritage de vision et d'espoir pour un Cameroun en meilleure santé. Imaginez un monde où chaque enfant peut voir clairement, où personne n'est freiné par une cécité évitable. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans une mission d'espoir et de guérison. Ce mois de février 2025, la Société camerounaise d'ophtalmologie organise des activités communautaires vitales et massives à Garoua. Le 13 et le 14 février, nous offrirons des consultations des yeux et distribuerons des lunettes dans les écoles. Votre soutien peut changer des vies. Et le 16 et le 17, nous effectuerons une grande campagne de 300 chirurgies de cataracte au centre ophtalmologique Esther Banner, OSF de Lac d'Eau et à l'hôpital général de Garoua. Ensemble, nous pouvons restaurer la vision et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons illuminer des vies. Faites partie de ce voyage incroyable. Bienvenue au 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie à Garoua. Cette année, nous explorons les soins oculaires à l'ère de la couverture santé universelle, un thème vital pour l'avenir de notre nation. Imaginez un Cameroun où chacun a accès à des soins oculaires de qualité et où la cécité évitable est éradiquée. Rejoignez-nous pour aborder le sous-thème « Renforcement des capacités en chirurgie oculaire. Quelle solution pour le Cameroun ?» Ensemble, nous donnerons aux professionnels de la santé des solutions innovantes pour que nos citoyens reçoivent les soins qu'ils méritent. Faites partie de ce voyage pour transformer les soins oculaires en un droit fondamental pour tous les Camerounais. Rejoignez-nous du 20 au 22 février à l'hôtel La Bénou à Garoua et créons un héritage de vision et d'espoir pour un Cameroun en meilleure santé.
Imaginez un monde où chaque enfant peut voir clairement, où personne n'est freiné par une cécité évitable. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans une mission d'espoir et de guérison. Ce mois de février 2025, la Société camerounaise d'ophtalmologie organise des activités communautaires vitales et massives à Garoua. Le 13 et le 14 février, nous offrirons des consultations des yeux et distribuerons des lunettes dans les écoles. Votre soutien peut changer des vies. Et le 16 et le 17, nous effectuerons une grande campagne de 300 chirurgies de cataracte au centre ophtalmologique Esther Banner, OSF de Lac d'Eau et à l'hôpital général de Garoua. Ensemble, nous pouvons restaurer la vision et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons illuminer des vies. Faites partie de ce voyage incroyable. Bienvenue au 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie à Garoua. Cette année, nous explorons les soins oculaires à l'ère de la couverture santé universelle, un thème vital pour l'avenir de notre nation. Imaginez un Cameroun où chacun a accès à des soins oculaires de qualité et où la cécité évitable est éradiquée. Rejoignez-nous pour aborder le sous-thème « Renforcement des capacités en chirurgie oculaire. Quelle solution pour le Cameroun ?» Ensemble, nous donnerons aux professionnels de la santé des solutions innovantes pour que nos citoyens reçoivent les soins qu'ils méritent. Faites partie de ce voyage pour transformer les soins oculaires en un droit fondamental pour tous les Camerounais. Rejoignez-nous du 20 au 22 février à l'hôtel La Bénou à Garoua et créons un héritage de vision et d'espoir pour un Cameroun en meilleure santé. Imaginez un monde où chaque enfant peut voir clairement, où personne n'est freiné par une cécité évitable. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans une mission d'espoir et de guérison. Ce mois de février 2025, la Société camerounaise d'ophtalmologie organise des activités communautaires vitales et massives à Garoua. Le 13 et le 14 février, nous offrirons des consultations des yeux et distribuerons des lunettes dans les écoles. Votre soutien peut changer des vies. Et le 16 et le 17, nous effectuerons une grande campagne de 300 chirurgies de cataracte au centre ophtalmologique Esther Banner, OSF de Lac d'Eau et à l'hôpital général de Garoua. Ensemble, nous pouvons restaurer la vision et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons illuminer des vies. Faites partie de ce voyage incroyable. Bienvenue au 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie à Garoua. Cette année, nous explorons les soins oculaires à l'ère de la couverture santé universelle, un thème vital pour l'avenir de notre nation. Imaginez un Cameroun où chacun a accès à des soins oculaires de qualité et où la cécité évitable est éradiquée. Rejoignez-nous pour aborder le sous-thème « Renforcement des capacités en chirurgie oculaire. Quelle solution pour le Cameroun ?» Ensemble, nous donnerons aux professionnels de la santé des solutions innovantes pour que nos citoyens reçoivent les soins qu'ils méritent. Faites partie de ce voyage pour transformer les soins oculaires en un droit fondamental pour tous les Camerounais. Rejoignez-nous du 20 au 22 février à l'hôtel La Bénou à Garoua et créons un héritage de vision et d'espoir pour un Cameroun en meilleure santé.
Imaginez un monde où chaque enfant peut voir clairement, où personne n'est freiné par une cécité évitable. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans une mission d'espoir et de guérison. Ce mois de février 2025, la Société camerounaise d'ophtalmologie organise des activités communautaires vitales et massives à Garoua. Le 13 et le 14 février, nous offrirons des consultations des yeux et distribuerons des lunettes dans les écoles. Votre soutien peut changer des vies. Et le 16 et le 17, nous effectuerons une grande campagne de 300 chirurgies de cataracte au centre ophtalmologique Esther Banner, OSF de Lac d'Eau et à l'hôpital général de Garoua. Ensemble, nous pouvons restaurer la vision et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons illuminer des vies. Faites partie de ce voyage incroyable. Bienvenue au 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie à Garoua. Cette année, nous explorons les soins oculaires à l'ère de la couverture santé universelle, un thème vital pour l'avenir de notre nation. Imaginez un Cameroun où chacun a accès à des soins oculaires de qualité et où la cécité évitable est éradiquée. Rejoignez-nous pour aborder le sous-thème « Renforcement des capacités en chirurgie oculaire. Quelles solutions pour le Cameroun ?» Ensemble, nous donnerons aux professionnels de la santé des solutions innovantes pour que nos citoyens reçoivent les soins qu'ils méritent. Faites partie de ce voyage pour transformer les soins oculaires en un droit fondamental pour tous les Camerounais. Rejoignez-nous du 20 au 22 février à l'hôtel La Bénou à Garoua et créons un héritage de vision et d'espoir pour un Cameroun en meilleure santé. Imaginez un monde où chaque enfant peut voir clairement, où personne n'est freiné par une cécité évitable. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans une mission d'espoir et de guérison. Ce mois de février 2025, la Société camerounaise d'ophtalmologie organise des activités communautaires vitales et massives à Garoua. Le 13 et le 14 février, nous offrirons des consultations des yeux et distribuerons des lunettes dans les écoles. Votre soutien peut changer des vies. Et le 16 et le 17, nous effectuerons une grande campagne de 300 chirurgies de cataracte au centre ophtalmologique Esther Banner, OSF de Lac d'Eau et à l'hôpital général de Garoua. Ensemble, nous pouvons restaurer la vision et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons illuminer des vies. Faites partie de ce voyage incroyable. Bienvenue au 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie à Garoua. Cette année, nous explorons les soins oculaires à l'ère de la couverture santé universelle, un thème vital pour l'avenir de notre nation. Imaginez un Cameroun où chacun a accès à des soins oculaires de qualité et où la cécité évitable est éradiquée. Rejoignez-nous pour aborder le sous-thème « Renforcement des capacités en chirurgie oculaire. Quelles solutions pour le Cameroun ?» Ensemble, nous donnerons aux professionnels de la santé des solutions innovantes pour que nos citoyens reçoivent les soins qu'ils méritent. Faites partie de ce voyage pour transformer les soins oculaires en un droit fondamental pour tous les Camerounais. Rejoignez-nous du 20 au 22 février à l'hôtel La Bénou à Garoua et créons un héritage de vision et d'espoir pour un Cameroun en meilleure santé.
Imaginez un monde où chaque enfant peut voir clairement, où personne n'est freiné par une cécité évitable. Rejoignez-nous alors que nous nous lançons dans une mission d'espoir et de guérison. Ce mois de février 2025, la Société camerounaise d'ophtalmologie organise des activités communautaires vitales et massives à Garoua. Le 13 et le 14 février, nous offrirons des consultations des yeux et distribuerons des lunettes dans les écoles. Votre soutien peut changer des vies. Par l'équipe de EYEROBO International basée à Shenyang en Chine. Nous avons le plaisir d'avoir Hélène Yang qui est ici à Garoua. So I want to thank you for coming. We are starting a symposium on artificial intelligence animated by the Hesh Group in Shenyang, China. We have the pleasure to have Helen Yang, who made it all the way from China, just so that you know that in China now temperatures are about minus 12 degrees, minus 10 in Shenyang, and she's here in Garoua with temperatures of about 36, 37, 38. I think it's a great sacrifice for eye care. So we want to welcome her. Please, could you welcome her with a round of applause? This session will be moderated by our very own Professor Epe, who is the president of the scientific committee. I don't know why you will not put your hands together for her too. Thank you. Bonjour. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Helen Yan from He Vision Group, China. I feel so honored to be here to share what we are doing now in China. And we would like to work together and to share our model in China. Hope to see that the model can be applied in Cameroon and in other African countries. So this is the He Vision Group. So we call it Bright Tongue Initiative. We have 3 parts in our group, including medical, education, research, and development. We call it industry part, and also the social responsibility part. So for as you can see in the picture, in the middle is our founder and president, Professor He Wei, and his wife and his younger brother. They all studied in Japan in 1987, and after 10 years study in Japan, they came back to China and set up He Vision Group with the first He Eye Specialist Hospital in Shenyang. So in this bright tongue picture, you can see that we have medical services, we have education, scientific research and innovation, and the social responsibility. So for the medical innovations, as you can see, this is the China's map. So till now, we have 110 eye hospitals in the whole country. So we are based in Shenyang. It's the capital city of Liaoning province with the population of 42 million. So now our hospitals has covered more than 10 provinces. And this is our group. So we have set up a 3-level eye care model in China, which is the first one. We worked with Indian partner like Avi Prasad and... could you be louder? It's difficult to get you unless the... How about now? How about now? Maybe... sorry, am I clear now? So sorry. The voice actually, not the mic, I guess. Not mic? Be louder.
How about now? Thank you. Because I'm so sorry. I got a fever and catch a cold, so throat is not so good. So as you can see in the picture, we set up the 3-level eye care model in China. We worked with our Indian partners like Aravind Eye Hospital and Avi Prasad. So set up this 3-level eye care model from primary eye care to secondary eye care and tertiary eye care. Our hospital group was set up in 1997, and we are coming to the IPO in March 2022. So, and back to our education base. So this is our university in Shenyang. So this university now we have, this is the real picture, okay? So now we have more than 20,000 students in the university and with 28 undergraduate programs and 8 vocational programs. At the same time, we have an international college with a lot of students from African countries studying in our university. And we set up many international partnerships with different universities around the world. Apart from the medical services, education, and we also have research and industry. So this is our technology innovation system. So we are based on the cutting-edge international technologies such as stem cells, genetics, and biomaterials. It is established industrial layout and builds a complete scientific innovation ecosystem. So this is the relationship between different parts of our group. As you can see on the top is our medical services supplier, is our 110 eye hospitals in the country, and on the left side is the EYEROBO. EYEROBO is from our industry part. So EYEROBO provides the AI-based, smart, affordable, intelligent devices for the primary eye care, and we use EYEROBO devices to collect the data and to follow up by our eye hospitals. And on the right side is our university. So just now I mentioned that in our university we have 20,000 students, and we studied from optometry training courses. We are the first university with optometry training courses in China. So it's the most important programs in our university. And based on the training courses and the programs provided by our university, we can provide the fulfill comprehensive human resources for our eye hospitals expansion and also for our EYEROBO's research and development. So this is our EYEROBO series of product catalog. So we set up a whole life cycle intelligent eye health solution. So the products we developed covered from the teenage, from the small baby to the young people to the elderly people. So covers the whole life cycle of the humans. So we developed these AI-based devices to equip the devices to the community health centers and the other primary eye care providers, and to collect the data at the entry level. And then we analyze the data and provide the follow-up services by our eye hospitals.
So this is the, in the middle, you can see that this is the eye health center. So based on these, all the products, we can set up a fulfill network. Sorry. Oh, yes. So, and all of these are combining the intelligent hardware with the software platforms. So, it's not only for the hardware devices, but also we developed the different kinds of software platforms. That means that we can see all the data in the cloud in our service center. And this is, we call it EYEROBO Vision Screener. So this is for the refractive error services. We use it in China because in China now we have a policy that each school, they need to screen the students' vision every semester. So every year they should check their vision 4 times. So we just equip this EYEROBO to the schools and the school teachers. We train them, and the school teachers can finish the screening programs by themselves. So this is the procedure. It's a process of the screening system. So first we collect the students, the children's information to the pad, and then we start the screening, and then all the data can be exported to the cloud system, and the school teachers and the government officials and also the hospitals, they can see the data at the same time. This is what we applied in China. So as you can see, this is our application in the primary schools. So because this device don't need to use professionals, eye care professionals like ophthalmology teachers, or in the middle school, junior middle school or high middle school, the student, they can screen their vision by themselves. And that one is for the school screening programs. And this one is, we call it EYEROBO fundus camera. So this is also is very easy to use, just 3 seconds. It can take the fundus image. And then also the AI connected with the fundus camera. And we can see the report. We can diagnose the diabetic retinopathy at the same time. And at one time, we can screen many diseases, potential diseases, and to show in the report. And the report can be shown on the phone and on the computer as well. So at the same time, we developed the platform, the software platform. So we can combine this platform to the EMR system in different eye hospitals. We also use it in China, very common. This is we equip the fundus camera in community health centers and the other primary care centers as well. So they can screen the patients with diabetes, and then using AI, they can show the report whether the patients or the people, they have the diabetic retinopathy or other eye diseases. Apart from the vision screener and fundus camera, vision screener and fundus camera is mainly focused for the primary eye care, and we also developed our OCT. So this OCT is also AI-based. So and we provide different models. It's very sharp, different models of this, and with the different prices system.
This one is school screening programs as well. In China, we not only provide the screening, but also we provide the treatment, the prevention and the treatment measures. So this device is developed by our research team, is for the myopia control and also for the amblyopia. This one is also linked with software, the platform. So every day, the children just need to test, to use this device for 10 minutes, and this device for the test for myopia control, and they can show progress. This just to show, to share with you that using this EYEROBO vision screener in China. So each school, every time one device, we can screen like 1,000 patients, 1,000 students at a time. Just sharing that this is the social responsibility project that we organized in Mianyang City in Sichuan province. This project is supported by the China central government and funded by the Ministry of Civil Affairs. So we just use 2 weeks and we screen 262,000 students. And we have already organized twice screening programs in this city. Now we have already screened all of the students in this city. That is 500,000 students. So we never use the ophthalmologist or optometrist. We just trained the teachers and principals from the different schools. We just trained them once, and then they can organize the screening in their schools individually, independently. And all the data, all the screen can be shown and stored in their own cloud system, and they can see all of them. And after quarter, after half year, they can evaluate the data, they can screen the students again and to see whether the myopia has progressed. This is for the EYEROBO in the community centers, is for the cataract and fundus diseases. Currently, we have already applied EYEROBO primary eye care devices in 365 communities. So like you can see, this is a very, not big one, it's like, we call it eye care hub. So in each eye care hub, we equip the vision screener, fundus camera, and portable slit lamp with AI-based, so they can screen the local people and can transfer the patients with the cataract and the diabetic retinopathy, or the patients who need vitrectomy surgeries, or the children have the vision problems, they can just transfer them to the upper level hospitals. This is for another project in the hospitals. We collaborated with the Provincial Center for Disease Control and Prevention. So just last year, so we have already used the EYEROBO fundus camera to screen more than 14 hospitals and health service centers in Liaoning province. In the whole province, we have 44 counties. And so we are planning to screen all of the people in 3 years. Not only in China, but also we applied this model all over the world. So this is, we worked with the different NGOs. This is, we worked with One Side Foundation,
We provide the eye care screening programs in Amazon River. And this one is in Colombia, so we use our fundus camera and vision screener for the Colombian army. So this is also another project, and we organized in last year in Colombia. Also, we worked in Africa region for many years. This is in different countries, like in Nigeria, Ghana, Rwanda as well. This is the school screening programs in Ghana. Just now, at the beginning, I shared that we have international college in our university. Our students also provide different kinds of eye care trainings. Just to share, this is the last year organized by our group and supported by the Ministry for Commerce. So we organized the Belt and Road for the ophthalmic training course. Here we have 25 candidates, trainees from 7 countries. Some of them, they are from Africa. From Nigeria workshop. This is focused on the focus in eye care. Also, the first one project in Africa. So we will launch this program next week in Yaoundé as well. We will equip the Mozi workshop lab for the practices, equip the different kinds of devices, and we design the different kinds of training programs together with our. So in 2019, we organized second China-Africa forum. In 2019, we organized second China-Africa forum in Rwanda, in Kigali, under the support of Professor Chiku. Bernard, with the Cameroon Society for Ophthalmology, with President Manga. So we will have our the 6th China-Africa Eye Health Forum in Yaoundé next week. So we welcome all of you to come to join us in Yaoundé. Last, so we hope that we can work together and we can grow together, we can join hands together, and hope that we can work in Africa for much more, and we can do better. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup à Hélène pour cette présentation. Mettre quelques questions et réponses en sachant que l'oratrice est toujours dans la salle. Elle est avec nous et les discussions pourront continuer pendant la pause déjeuner pour rattraper un peu le temps de la journée. Donc nous allons permettre quelques questions, surtout celles qui peuvent être posées en anglais parce que son français n'est pas très bien. Oui, qui va passer? C'est le micro. Throughout your presentation, I had the impression that it's a little bit of like soft diplomacy. I see instruments, equipment, and I see clinic in Africa, and I see your equipment. Am I right to think that you actually produce some equipment, and then you're looking for a market, and then you want to set up actually facilities and build bridges in order to find a market for your equipment? Am I wrong to think that is what actually you're trying to do? And then the last thing is a trivial question. Those equipments, what is the warranty, and do you have teams in Africa
to take care of those equipments when we have a problem? Because sometimes when we have those equipments coming from China, it's very far. When we have a problem, we are stranded. Thank you very much. On va prendre plusieurs questions avant qu'elle commence à répondre. Elle ne va pas répondre à chacune des questions. C'est pas grave parce qu'on va les noter. Donnez le... Bernard, il faut qu'elle se concentre. Voilà. Thank you so much to giving me. Attends un peu. Je suis en train de... Non, laisse-la noter. C'est une oratrice, laisse-la gérer. Okay. Thank you very much for giving me the microphone, and thank you so much for your topics. So I'm very interested because I'm the national coordinator of ICA in Cameroon. So for the school screening, for ICA in school, it's very, very important to have this kind of equipment. So your next conference in Cameroon will be attended when? And I want to know if you will be with your equipment here in Cameroon to show us how we can get it, or how we can manage in the field of eye care, maybe in school, maybe in the village, maybe in the community, how we can do, because the equipment screening, eye screening, I think, is fast, and we can spend a little bit time, and maybe we take care of too much people in the short time. So I want to know the next conference, African and Chinese conference, will be taken when and where, and if your equipment will be there. Thank you so much. Est-ce qu'il y a encore une volonté de... Ok. Ian, donnez-lui le micro, je vous en prie. Thank you for the insightful presentation. I'm a machine learning engineer and researcher. My first question was, given the data bias we usually have with artificial networks, how do you ensure that it works as expected in all the 100 countries it's available? And secondly, I had a question regarding the design of the tall standing fundus imaging system. What led to the design form in that case? Because most optical systems for fundus need, let's say, 15 centimeters length, and that is almost 1.5 meters. I was wondering what led to that. Thank you. Ok, on va d'abord s'arrêter là et lui permettre de répondre. Vous pouvez lui passer le micro. Let me help you so that you don't have a mix-up. The first question was regarding the language, which language you're using at the university. Then he also asked about the market, if the warranty about your instruments and equipment in Africa because of maintenance questions. Those are for these kinds of students, they need to study they need to study in China before the official courses start for like at least 6 months, 6 months to 1 year for language study. And for our university now, in China, China's government is encouraging that all of the universities, when they accept the EYEROBO warranty, right? So EYEROBO warranty, right? So and also the marketing. So actually, so our group is want to duplicate
the low cost and affordable and large volume eye care model to the world. So actually, we are not like to focus on like the marketing or the earning the money. Is not our first priority. As you can see, we did a lot of social responsibility and charity programs all over the world. We worked with many NGOs like Orbis, CBM, One Side Foundation for many years, and we found that if we always do the charity programs, it can't be sustainable. So we are trying to use this model in our different programs in different countries, just to show, just to test this eye care model. So. And to find the sustainable way to use in different countries. And for the devices used in our project, now we have different partners in different countries. Now we have worked in more than 120 countries in the world. So in Africa, in the past, we just worked for the advocacy, but not real, I mean, like the marketing campaigns. But now we have our partner, Mr. Bernard. So Bernard will be in charge for all of the EYEROBO warranty services in Cameroon and the other African countries. Okay, yeah. Okay, your next question was about school screening. If you're bringing the equipment during the workshop in Yaoundé, and if you could train some of the staff to continue, that's what Professor Ongba asked you as a question. So it's a question of telling us a bit more about what is going to happen in Yaoundé next week. Yes, in Yaoundé, we organized the China-Africa Forum. After the forum, we will show the devices, how to use it. And you can welcome, you can join us. So we will have like a small symposium maybe to show how it will be used. So everybody can join us in Yaoundé on 25th in the afternoon. Can we request that it be also online? Because I'm not sure that everybody will be able to join in Yaoundé. Can we have we can try, but we will confirm with Bernard because we are Mr. Bernard, as you're noting the recommendations, we request that it be online for many people to follow now that you've raised the interest. We will not be able to fit in it on all of us. So now yes. Please give him a personal one if you don't want the problem. Give him a personal invitation now. Yeah. Okay. Is it okay? He has a personal invitation now? Okay, otherwise you're going to be in trouble. Welcome. Next question was about the machinery, the availability. And I also did not get the second question right. I think he... For data, right? The first question was how you handle bias and underrepresentation in big data. And the second was what led to the design form of the tall Fundus machine that was used in the schools in Ghana. In Ghana? Yeah, the one that was standing and the kids were... Sorry, say again. Okay, Kledos. How it is used in Ghana, you mean? Okay. So the first question is about the data. Now, because different countries, they have data protection now rules, right? So it really depends on the different countries' requirements, I mean, their needs. So for if we have a national school screening program or diabetic retinopathy screening program in
each country, in Cameroon, in Ghana, or in Rwanda, any countries in Africa, we need to confirm from our partner whether the country have the specific requirements or they need to protect the data. If they want to use the data, want to see the data, to store the data by themselves, we can help them to set up their own cloud store system. So that's not the problem. And second question about the Ghana's school screening program, right? So now, because we are just supporting our graduates from 2 years ago, just on the August for 2023. So it's not a national school screening program. So it's just like a state level. So just a regional level screening program. So now they have screened all of the children in their home region already. Yes. Thank you. Quelqu'un veut encore poser une question? Il y a encore des soucis de clarification dans la salle? Ou bien vous promettez de lui parler en one-to-one dans la cour? Très bien. I'm just going to do the summary of what we heard and what you promised to us. We had the session, we've just finished the session on artificial intelligence in eye care using the model of EYEROBO in China. Dr. Helen Yang explained to us how the initiative came to be, and they call it the Bright Town Initiative, which is close to what we have here, which is called Bright Side, so you're happy. It's a whole industry with a lot of parts, platforms, combining intelligence, hardware, and software. So you have a university with almost 10,000 students, an international college, and all are doing well. You also talked about your programs, combining clinical examination with telemedicine, diagnosis, all this using artificial intelligence to teach and increase or enhance eye care, which you're ready to share with all the African setting. We also like the fact that it is community-based, campus-based, or hospital-based. You also shared the example of school screening with 172 schools. Doing the schools, I know what it means. And then the number of students that you people went through, saving or saving complications because of early detections. You promised to demonstrate in Yaoundé what your instruments are. Everyone is invited. And what I liked for the last part is that all the African settings or the ophthalmology settings are recognized and you work with them. I want to cite COEXA here and the partnership with Africa China in Cameroon. I also like the fact that somebody brought us to mention the data protection, especially data sharing when we are using the campaigns, which is something important. But we discussed the details in Yaoundé to see how the data generated will also enter our health system so that we can analyze them to do more research. So I want to close by saying that you showed us that there's a lot to do in research and in artificial intelligence, and the people who are not yet interested should get interested because it's a whole another area that is opening up. Thank you very much. We're going to clap for you again. Merci. Thank you. Le comité d'organisation, c'est la pause café. C'est moi qui dois l'annoncer. On fait comment? C'est la pause café? Ok. Bon appétit à tout le monde. C'est au même endroit qu'hier?
Et le 16 et le 17, nous effectuerons une grande campagne de 300 chirurgies de cataracte au centre ophtalmologique Esther Banner, OSF de Lac d'Eau et à l'hôpital général de Garoua. Ensemble, nous pouvons restaurer la vision et apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Nous pouvons illuminer des vies. Faites partie de ce voyage incroyable. Bienvenue au 30e congrès de la Société camerounaise d'ophtalmologie à Garoua. Cette année, nous explorons les soins oculaires à l'ère de la couverture santé universelle, un thème vital pour l'avenir de notre nation. Imaginez un Cameroun où chacun a accès à des soins oculaires de qualité et où la cécité évitable est éradiquée. Rejoignez-nous pour aborder le sous-thème « Renforcement des capacités en chirurgie oculaire. Quelles solutions pour le Cameroun ?» Ensemble, nous donnerons aux professionnels de la santé des solutions innovantes pour que nos citoyens reçoivent les soins qu'ils méritent. Faites partie de ce voyage pour transformer les soins oculaires en un droit fondamental pour tous les Camerounais. Rejoignez-nous du 20 au 22 février à l'hôtel La Bénou à Garoua et créons un héritage de vision et d'espoir pour un Cameroun en meilleure santé.